Hi everyone, welcome to Medicine with Diaries again. أنا علي الماجد راح أغطي section ال Cardiovascular Pharmacology. حكينا عن ال ACE inhibitors وال ARBs وال alisecurin. Right now we will talk about مين البيتا blockers. وقبل ما نتكلم عن البيتا blockers يا جماعة لازم نتكلم عن البيتا receptors. إزاي البيتا receptors تشتغل أساسا؟ ليه بقى؟ لأنه لو نفهم إزاي البيتا receptors بتشتغل حنفهم البيتا blockers وحنفهم البيتا agonist كمان. ومو بس كده حنفهم متى we give them يعني what is the indication, what is the contraindication, what are the side effects. Okay, so لأنه لو تفهم ازاي البيتا receptors تشتغل you will understand everything about beta blockers. You know what I mean? طيب خلونا نتكلم عن البيتا receptors. ايه هم البيتا receptors يا جماعة؟ بيتا receptors. البيتا receptors عبارة عن adrenergic receptors. يعني ايش؟ What do you mean by adrenergic receptors? Guys, the adrenergic receptors عبارة عن two types. Okay, alpha receptors and beta receptors. صح؟ ومين اللي يعمل لها بايندينج؟ مين اللي يرتبط بهدول الريسبتورز؟ هو النورابinephrine والابinephrine اللي هم الادرينرجيك مين؟ الكاتيكولامينز. صح؟ Those two are called catecholamines اللي هو norepinephrine and epinephrine. They bind what? They bind to alpha receptors and beta receptors اللي هم مين؟ الادرينرجيك receptors. Adrenergic receptors. جميل جدا. How many beta receptors do we have? Okay, how many alpha receptors do we have? We have two, alpha 1 and alpha 2. How many beta receptors do we have? We have three. Okay, we have beta 1, we have beta 2, and we have beta 3. Okay, beta 1 موجود فين؟ موجود على الهارت. Okay, وكمان موجود على الjuxtaglomerular cells. Okay, مين هذه السيلز؟ هذه السيلز اللي موجودة في الكدني اللي بتطلع لنا الرينين. Okay, وبالتالي stimulating beta 1 receptors حيؤدي إلى increase in the renin. صح؟ Guys, do you know renin؟ اللي هو ال first part of the RAS system اللي هو renin angiotensin aldosterone system. Okay, so stimulating beta 1 receptors حيؤدي إلى increase in the renin. وبالتالي إيش نفهم؟ نفهم إنه لما الsympathetic outflow يزيد، إيش الsympathetic outflow؟ يعني النورابinephrine والابinephrine يزيدوا. اللي بيحصل هو ايش؟ انه النورابinephrine والابinephrine they will bind to beta 1 receptors وبالتالي حيزودوا الرينين ريليز. اوكي، وبالتالي السمباثيك نيرفس سيستم حيزود الرينين ريليز. ليه؟ لانه النورابinephrine والابinephrine عباره عن الكاتيكولامينز اللي هم اساسا they mediate السمباثيك نيرفس سيستم. هم لما يزيدوا حيعملوا بايندينج الى البيتا 1 ريسبتور وبالتالي حيزودوا مين؟ حيزودوا الرينين. ايش الافكت على الهارت؟ حنفهمه بعد شويه in detail، ولكن right now just keep in mind الاشياء اللي I will talk about. البيتا 2 ريسبتورز يا جماعه موجوده فين؟ بيتا 2 ريسبتورز. البيتا 2 ريسبتورز موجوده everywhere. اوكي، موجوده everywhere. Just know right now the liver and lipolysis. Okay, keep this in mind. But beta 2 receptors are present everywhere. Okay, the beta 3 receptors, remember the what? The blood vessels. Of course beta 2 كمان موجودة على blood vessels. This is so important. Blood vessels. Okay, والبيتا 3 موجودة على blood vessels ومين؟ bladder smooth muscle. bladder smooth muscles. Okay, جميل جدا. طيب ايش اللي بيحصل؟ البيتا ريسبتورز يا جماعه عباره عن جي اس. اوكي، جي بروتين coupled receptor. What do you mean? It means انه stimulating beta receptor stimulating beta receptors يؤدي الى ايش؟ يؤدي الى activation of الجي اس receptor. اوكي، اللي هو جي بروتين coupled receptor. واس لانه it is stimulatory. Okay, what do you mean by stimulatory? Stimulatory means it will increase or stimulate the increase in cyclic AMP. Okay, وبالتالي guys, all beta receptors are GS. What do you mean by all beta receptors are GS? All beta receptors are G protein coupled receptor coupled to GS لأنه عندنا GI، عندنا something we call GI، وعندنا something we call GS، وعندنا something we call GQ. Stimulating GI يؤدي إلى decrease in cyclic AMP. If you stimulate GI receptors cyclic AMP حيقل. If you stimulate ليه بقى؟ لأنه الآي هنا معناته inhibitory يعني يقلل cyclic AMP. إنما الS هنا معناته stimulatory means it will increase cyclic AMP if you stimulate these receptors. Okay,
وبالتالي what I want you to keep in mind right now, forget about الجي اي والجي اس والجي كيو, just know الجي اس. انه البيتا ريسبتورز, كل البيتا ريسبتورز اللي هو بيتا 1 بيتا 3 بيتا 2 بيتا 3 عباره عن جي اس. اوكي, stimulating them will increase the cyclic A and B, سواء كان في الهارت, سواء كان في البلادر, سواء كان في الليفر, سواء كان في السموث muscle, you know what I mean. وبالتالي جي اس, whenever GS receptors are stimulated, whenever GS receptors are stimulated, cyclic A and B will increase, okay, inside this cell. okay, جميل جدا. طيب احنا قلنا ان البيتا 1 ريسبتورز موجوده على الهارت, صح؟ You need to know this by heart طبعا. اوكي, انه البيتا 1 موجوده على الهارت. Stimulating بيتا 1 بيعمل لي ايه؟ If you stimulate بيتا 1 in the heart, ايش اللي بيحصل؟ cyclic A and B حيزيد. اوكي, we agreed انه cyclic A and B حيزيد. اوكي, so increasing the cyclic A and B in the heart حيعمل لي ايش؟ حيعمل لي two main things. حيزود الهارت ريت, هيزود الهارت ريت, اوكي, وهيزود الكونتراكتيليتي. contractility يعني ايش؟ يعني الهارت will contract more and more vigorously. اوكي, فالمايوكارديال contraction will be more forceful. اوكي, طيب في وجود ايش؟ في وجود السايكليك ام بي, وبالتالي النور ابنفرين والابنفرين يعملوا بايندينج الى البيتا 1 ريسبتورز, يزودوا السايكليك ام بي. ليه يزودوا السايكليك ام بي؟ because all beta receptors are GS. GS يعني stimulatory, يعني they increase cyclic AMP. Increasing the cyclic AMP in the heart, increasing cyclic AMP in the heart يؤدي إلى increase in the heart rate, okay, و increase in the contractility. okay, طيب عشان كذا يا جماعة احنا بندي patients اللي عندهم angina ايش؟ What do we give them? We give them beta blockers, صح؟ اللي عندهم stable angina we give them beta blockers, especially beta 1. okay, beta 1 selective beta blockers. Why do you do that? ليه؟ لأنه if you give beta blockers إيش اللي بيحصل للسايكليك ام بي guys؟ حيقل, صح؟ سايكليك ام بي حيقل. لو قل السايكليك ام بي إيش اللي بيحصل للهارت ريت؟ حيقل الهارت ريت. وإيش كمان حيقل؟ الكونتراكتيليتي حتقل. الكونتراكتيليتي حتقل. جميل جدا. لما يقل الهارت ريت والكونتراكتيليتي تقل, both of them حيعملوا لي إيش؟ حيعملوا لي reduced oxygen demand. reduced oxygen demand. ايش اللي بيحصل في الانجينا اصلا؟ في الانجينا يا جماعه بيحصل narrowing في البلاد فيزلز. اوكي, for any reason. كلمه انجينا معناته chest pain. اوكي, كلمه انجينا معناته chest pain. this chest pain معناته انه في high oxygen demand, بغض النظر ايه هو السبب. الناس اللي عندهم هوكم, patients اللي عندهم هوكم اللي هو hypertrophic obstructive cardiomyopathy, those patients كمان they get angina. الناس اللي عندهم severe aortic stenosis they كمان get angina. you know what I mean. ليه؟ لأنه الأكسجين demand is increased, وبالتالي whenever الأكسجين demand يزيد for any reason, patient will get what? Angina. If the blood flow is not sufficient enough to give the myocardium this oxygen. وبالتالي what increases the oxygen demand في الميوكارديوم في عضلة القلب؟ contractility. If the heart contracts more, of course the heart will need more oxygen. Okay, if the heart rate is increased معناته it rapidly contracts, the systolic filling is reduced, الاكسجين demand حيزيد كمان. you know what I mean. وبالتالي زيادة الهارت ريت وزيادة الكونتراكتيليتي حتزود الاكسجين demand, and this is bad in angina patients. You don't want this. okay, in angina patients you want to reduce the oxygen demand. ليه بقى؟ لأنه زي ما قلنا أساسا كلمة angina معناته عندي high oxygen demand والblood is not sufficient enough إنه يدي الهارت this oxygen. you know what I mean. وبالتالي patients get angina. وبالتالي the first line medication for symptomatic control of angina is beta blockers. okay, ليه؟ فهمنا exactly how. لأنه beta blockers they reduce cyclic AMP, reducing cyclic AMP reduces the heart rate and contractility, وبالتالي يقلل لي ايش؟ الأكسجين demand. reducing cyclic AMP مش فقط يقلل الهارت ريت والcontractility, كمان حيقلل what? AV node conduction. AV nodal conduction. okay, this is good in mean guys. انه you reduce the AV nodal conduction. AV nodal conduction يعني ايش؟ يعني ال conduction of atrial beat from the atria into the ventricles through the AV node. okay, ما احنا we know انه ال SA node بيطلع ال impulses وبعدين بتروح الى ال AV node بعدين الى ال ventricles, صح؟ ال AV nodal conduction معناته ال flow of the electricity through the AV node. البيتا بلوكرز reduce the AV nodal conduction, وبالتالي البيتا بلوكرز عبارة عن AV nodal blocking agents. okay, this is good في مين يا جماعة؟ good في الناس اللي عندهم SVT.
SVT supraventricular tachycardia يعني tachycardia جايه من above the ventricles okay from the atria. الsupraventricular tachycardia بتروح through what? through the AV node طبعا unless there is an accessory pathway ما علينا هنتكلم عنها بعدين ولكن right now keep in mind انه supraventricular tachycardia هتروح الى ventricles through the AV node okay. البيتا blockers are AV nodal blocking agents لانه they reduce cyclic AMP. Reducing cyclic AMP reduces the AV nodal conduction okay. This is good in SVT. Why? لانه you will reduce the heart rate okay. You will reduce the impulses that go into the ventricles okay. You know what I mean. طيب جميل جدا. وبالتالي guys we understood ازاي البيتا blockers هتشتغل وفهمنا اول حاجه اللي هي ال effect of beta blockers on the heart okay. بعدين هنتكلم كمان in more detail about البيتا blockers in the future videos.